Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? That my friends and practitioners, the Buddha always give us the direction or the explanation to verify, recognize the illusion, attachment. We always living with ignorance. Have to verify it and go back to the set nature, Buddha nature. Like the knowledge, we always trace attachment. We create the knowledge. From the knowledge, create the knowledge. Become dualism, become self-attachment. Create the knowledge just like we divide the space. The space is non-dualism, but we create that. For example, before we build a house, the space of the house, the space that there already there, and when we build the house, we divide the space inside the house and the space outside the house, and become attachment, become have the separate between in and out. Even when the house destroy or disappear, the space still there. The space nothing changes. Just like before build the house and after destroy the house, the space still there. But because we divide the space, become two. If the small house have a very, very small space inside, the big house, it have big space inside. But even the small or the big, never equal with the space of the universe. So we have to got that because of attachment. Just relieve its attachment, relieve the division, relieve the in and out, mean out of the dualism. The useful or the functioning of the space we can use freely. Like the table have the space of the table, how big of the table and how can contain the thing on the table. As if at the house, as if the bowl, as if the cup, and everything, they have the using, the functioning of those things. But in all of the material like that, they don't meaning that in or out. They never meaning that that's like which they belong to, which space belong to. So because that's the material, that's just the thing. But in the same being, we always raising self-attachment. That's why the Buddha called that the illusion.
and we get to suffer, get worry, get many mistakes from that. So to relieve all the mistakes, relieve all the attachment, ignore, Buddha provide a practice method. From the practice method, you relieve the illusion, like attachment, and the knowledge of the dualism. Just add a question, raising doubt, and maintain it down. Doubt, just like the drum, sweep out all dualism, sweep out all of the illusion, except attachment. But we don't mean to sweep out. Doubt automatically sweep out. Just practice, ask the question normally, clearly. Ask the question diligently, raising doubt. Continue ask the question, maintain doubt. Doubt means something we want to know but we don't know. We don't find out the knowledge on thing, but just maintain the doubt. Mean ask question, raising doubt, maintain doubt. Though tie up the koan question, just lead the practitioner to achieve the before thought. And from before thought, we will achieve the enlightenment. Mean relieve the consciousness or change it. Consciousness become the wisdom. That's the explanation. We practice, we achieve, just like we drinking the water, hot and cold. We really know that. Just ask the question, raising doubt and maintain doubt. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể quý bạn đồng tham. Ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 26 tây tháng 7 năm 2015, chúng ta sẽ có một cái đề tài tri kiến vô kiến. Cái nghĩa, cái ý của Đức Phật nói về cái tri kiến vô kiến cũng là tri kiến Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm, tri kiến lập tri, tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến từ tức niết bàn. Thì cái tri kiến vô kiến là tri kiến niết bàn, mà tại vì tri kiến mình hay kiến lập, mình hay chấp trước cho nên mới có cái chữ tri kiến vô kiến. Do mình chấp thật nên nó có cái giải thích là phá chấp thật. Do mình có cái vô minh cho nên mới có cái niết bàn, sinh tử niết bàn. Có sinh tử mới có niết bàn. Có vô minh mới nó có mình. Thì đó đều trên cái tương đối để chúng ta tự ngộ lại chính mình, hay là quay về với chính mình. Thì nói cái bản tri nó vốn đã sẵn sàng, nó luôn luôn là khởi dụng, nó luôn luôn là chiếu soi, nó luôn luôn là đúng như cái chân thật của nó đó. Nó không có phải đặt tên, nó không phải tạo tướng hay là cái hình gì cả, cho nên là thực tướng bát nhã. Thực tướng đó là vô tướng. Cái vô đây không phải là tướng có với không, là không có chấp thật, không có mắc kẹt, không có chia hai. Do cái tự tạo ra cái tri kiến, phân biệt trên cái tri kiến hiểu biết, thấy biết đó mà mới thành hai, mới thành sai lầm. Cho nên Đức Phật nói tri kiến lập tri. Đây là kiến lập á, tri kiến lập tức vô minh bổn, tức là gốc của vô minh. Tại vì nằm trong cái tương đối, nằm trong cái ngã chấp.
trong tương đối ngã chấp thì biến thành cái vô minh, cái hai đó. Mà tri kiến vô kiến, cái tri kiến mà không có kiến lập, không có chấp thật, không có dính mắc á, thì đó là tri kiến niết bàn. Niết là không sanh, bàn là không diệt, và tri kiến bất sanh bất diệt, hay là gọi là tri kiến Phật. Thì tất cả lời của Đức Phật luôn chứng minh, luôn giải thích, mà chứng minh giải thích để mình nhận ra cái lỗi của mình, nhận ra cái sai của mình, để không có chạy theo cái quấy, cái sai quấy cái lỗi đó nữa, dừng lại cái tạo lỗi, tạo nghiệp ấy, mà trở về tự tánh. Thì cũng giống như Đức Phật ví dụ, tất cả đều hiển bày cái dụng á. Giống như Lục Tổ khi mà mới vừa kiến tánh, nghe câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm khi mà ngũ tổ giảng khai thị là tại phương trượng á, thì nào ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt, nào ngờ tự tánh vốn chẳng lay động, nào ngờ tự tánh luôn sanh vạn pháp, vân vân. Tất cả à, nó xưa nay như vậy. Ừ. Nó vốn chẳng có ai tạo, chẳng có ai kiến lập. À, nó vốn bất nhị, là không hai, mà chúng ta cứ kiến lập tạo tác, cho nên thành ra mê lầm. Thì Đức Phật cũng ví dụ trong bên Lăng Nghiêm rất là nhiều cái ví dụ qua cái kiến. Giống như lấy một cái ống tre trống rỗng, từ ở bên đông mình mở ống tre ra, rồi mình đóng bít ống tre lại chứa cái hư không ở đông đó, mình đem qua bên tây, mình mở cái ống tre ra. Phật mới hỏi đại chúng, hư không ở bên đông nó có thiếu không, và hư không bên tây nó có dư không? Nó cũng đâu có thay đổi, mà tại mình á, cái tư tưởng mình, cái phân biệt của mình á, mình cứ chia sẻ, cứ phân biệt và cho là có thay đổi, nên đó là vọng, vọng kiến, đó là cái vọng phân biệt. Cũng giống như là cái nhà, trước khi mà dựng lên cái nhà thì hư không nó cũng đã sẵn sàng. Cái nhà á, khi mà trước khi chưa có xây lên, dựng lên thì nhà đã sẵn sàng. Để khi mình xây dựng lên cái nhà á, hư không nó cũng y như cũ, nhưng mà do mình tạo ra, cho là hư không trong nhà khác với hư không ở ngoài nhà. Rồi cái nhà nhỏ thì cho là hư không nhỏ, nhà lớn hư không lớn, nhà đẹp, nhà xấu, hư không đẹp, hư không xấu ở trong ngoài, vân vân. Tự nhiên nó sinh ra hai, rồi từ đó mới có sự tranh cãi. Có hai sẽ có tranh cãi, có ẩu đả. Là khi mà cái nhà tan rã rồi đó, sụp đổ rồi đó, phá hỏng rồi đó, thì hư không không có ảnh hưởng nữa. Đó là do cái kiến lập, giống cái nhà mình kiến lập vậy đó. Dạ. Thì cái tri kiến của mình ấy, cái tư tưởng của mình kiến lập có hai là cũng đã là sai lầm, đã mắc phải lỗi rồi. Mà mình không phải kiến lập một, mà mình kiến lập vô lượng. Ừ. Nói tất cả cái không là cái dụng, cái dụng của Phật pháp, do từ không hiển dụng. Nhưng mà mình á, cứ kiến lập ra có cái ngã hiển ra cái dụng, chứ không có cái không hiển dụng. Trong trung luận của ngài Long Thọ, từ không hiển dụng, ví dụ ở cái bàn có cái không mới chứa được đồ để lên bàn được, mới kê được, để đủ thứ đồ đạc mình cần dùng á, computer, đồ ăn, máy móc, ly tách chén dĩa, đựng cái gì á, thì sử dụng được cái đó. Nhưng mà nếu mình đựng nhiều quá thì nó hết cái không gian để mà sử dụng. Cái nhà mình chứa đồ nhiều quá, hết không gian nhà để mà sử dụng. Ví dụ giống như vậy á, mình chấp nhiều chừng nào, mình chứa nhiều chừng nào, thì nó bích chừng đấy, nó chướng ngại chừng đấy. Đó cũng là cái sở hữu á, tự mình kiến lập ra. Còn nếu mà hư không á, tâm phải như hư không vô sở hữu, không có kiến lập. Tri kiến không có kiến lập, giống như hư không vô sở hữu, dung nạp tất cả, nó không có sở hữu của ai á. Cho nên giống như âm thanh nói trong hư không, 1 triệu người cũng nghe. Một người cũng nghe, 1 triệu người cũng nghe, chứ không có nói ok âm thanh đó, cái nghe đó thuộc của tôi, âm thanh đó nghe đó thuộc của người. Nó không còn hai. Nhưng mà cái nhận thức của mỗi người nó có khác, do cái chấp tâm của mình, nghe hiểu mỗi kiểu mỗi khác, mà do nó không có sở hữu cho nên cùng thấy, cho nên nó cùng nghe.
Thì trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật cũng nói cái thấy của Phật, cái thấy của A Nan đại diện đương cơ, thấy bình đẳng, kiến tinh nó bình đẳng, nhưng mà cái cảm nhận của mỗi nó khác, do cái chấp tâm của mình nó thành khác. Đối với người này thấy màu sắc khác, đối với kia thấy màu sắc khác. Tại vì nhưng mà cùng là thấy. Giống như đấy, cái thấy của Phật A Nan không thể thấy được cái thấy của Phật. Thì ra cái thấy nó đã bất nhị, là không có phân biệt được, không phân biệt, không có chỉ ra được, gọi là kiến tinh, là cái thể tinh thần. Thì nếu mình tự kiến lập ra cái thấy của mình thì mình tự cô lập chính mình tự hạn chế chính mình. Thì cái thấy cũng vậy, cái nghe cũng vậy, đến cái biết cũng vậy. Nên nói cái biết mà không kiến lập thì mới là cái biết của tự tánh. Cái biết kiến lập, biết là biết của vô minh, cho nên tri kiến vô kiến. Thì cái đề tài của chúng ta hôm nay là tri kiến vô kiến, cũng để cho chúng ta tin nơi tự tâm và trở về với cái tự tánh, chứ đừng có mãi mê chạy theo cái vòng trần phân biệt tương đối thì nó hoàn ổn. Thì chính sự công phu chúng ta, cái phương pháp thực hành của chúng ta, đó là buông xuống hết, quét sạch hết tất cả những cái sợ đắc, sợ cầu, sợ, nói chung đó là quét sạch cái ngã chấp và tương đối đó. Thì làm sao giữ cái nghi tình? Nếu mà cái nghi tình vẫn còn tương đối thì nó không phải là nghi tình. Nếu lọt trong năng sở thì không phải là nghi tình. Tu giải thoát gọi là cái chơ nghi, chấm nghi đến chơ nghi, mà nó là biến thành cái hồ nghi. Thì tinh tự tâm và cái khởi nghi tình đó, rất là rõ trên cái gọi là phương tiện bát nhã. Lợi dụng phương tiện bát nhã khởi quán chiếu bát nhã mới thành tựu cứu cánh bát nhã, đó là giác ngộ. Thì chúng ta tham học và chúng ta luôn công phu, giống như là đang vẽ vậy đó, đang học vẽ vậy đó, vẽ làm sao cho nó sống động, vẽ làm sao giống như thật á. Ví dụ giống như vậy thì mới thành công là người vẽ, vẽ như thiệt. Thì tất cả cái đó đều là cái phương tiện, đều là cái giải thích, mà giải thích trên cái phương tiện giải thích thấy nghe hiểu biết đó, cũng gọi là cái phương tiện bát nhã. Làm sao chúng ta khởi lên cái quán chiếu bát nhã, tức là nhập lưu, khởi lên quán chiếu bát nhã, tức là không kiến lập tri kiến, phá ngã chấp. Thì lúc đó chúng ta mới có thể trở về với cái tự tánh bát nhã của mình. Thì hiện tại trong đạo tràng, vị nào có thắc mắc gì đối với công phu sự tu tập, xin cứ đề ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Last night I shared the experience with my Dharma friends, and I feel that I didn't share the right explanations. I remember Đức Lâm Zen Master said that when we have not have that enlightenment, we still practicing in the illusions. When we see our own Buddha nature or get enlightenment, which means we practicing in the right path. So our patriots, our masters have already realized the nothingness in our Dharma, and they realize the cause of circle of birth and death, and they realize the way to practice, and they always practice and go on just one path when they realize the circle of birth and death. So could you give us some more explanation on this? When we say we are living in the ignorance, we're living in discriminations and practice, that's
For sure, when we have not get enlightenment, which means we still be controlled by the circle of birth and death. When we solve the problem of circle of birth and death, which means we solved everything. It's just like you try to cut only the leaves, then the new leaves will appear, will grow up. And if you cut the roots, the tree will die. So when we realize this is the dream, and everything in the dream is not true, we don't run after the dream when you wake up. So, as the true Dharma from the Buddha, we need to detach ourselves from all of the thinkings, of this knowledge. When we have this right view and the help of the three jewels of Buddhism, we will go back to the practice. Our mind is always creates things. And if we attach ourselves to these thinkings, which means we go on a wrong path. When we practice diligently, and when we realize the circle of birth and death, which means we don't need this practice anymore. When we really realize the cause of these birth and death, the circle of birth and death is destroyed, then we don't need this practice. But because we have not reached that level of practice, that's why we still attach ourselves to these words of explanations. When we realize this is the dreaming in open eyes, we don't attach ourselves to anything going on in this dream. When we sleep at night and have a dream, we thought that we win a lottery. We see that we win a lottery, but when we wake up, that dreams disappear, that winning of the lotteries also disappear. But we don't realize that right now, even we're living in this world and have a dream, a long dream, even our eyes is opened, we are still dreaming. Everything are just the dream, but we don't realize that. That's why we need to do the practice in order to wake up from this dream. When we practicing, it's just like we in charge of our own life. When we still don't believe in our own ability, we always attach ourselves to someone else. We attach ourselves to something outside. And we always go in that because of the attachment, because of the ignorance. So the Buddha and the patriots always remind us
that we're living in a dream, and if you are not waking up from the dream, we're still having all these effects of the dreams in your life. That's why when we practice to the ultimate goal, nothing will be achieved, nothing will be asked for, and nothing will be feared of. When we still in the attachment, we still need to practice. But when we get enlightenment already, these practicing becomes useless. Just like we are a blind person, we need a normal person to take us on the street. But when we are blind and the normal person tell us about something and we believe in what they said, which means we attach ourselves to something. This is why the Buddha and our patriots always remind us to believe in our own Buddha nature. Believe in yourself and do the practice. When we listen to their words, we need to apply those words into our practice. We don't attach ourselves to those words. When we attach ourselves to those words, we try to explain what the meanings of the words. We attach ourselves to those meanings, and those are useless. And if we apply those words into our practice, then we detach ourselves to all those knowledge and reach our goal someday.